ngera nkyabagambye oba n'abagambye nti kati tulinye ku entry models entry models wakyeekyo so entry models enyi keyboard yange eno gyenkozesa ennaku zino eno ensumbuwa mpya. I'm not used to it. So kati if we are under entry models, so kati njagala nkulage nti today I'm teaching you about ping pong. Oba oli forex trader nga oli experienced oba nga toli experienced, I know you have ever heard of ping pong entries. What? Ping pong entries. Wawulyako kuze tuyita ping pong. Olwako kuze zikola ki? Ze tuyita ping pong entries. Ping pong entries. Nga naye wokawulira. Tukubagana side na side. Naye nga kino eno kikola in alignment with what? Point of interest. Nze njagala ozuule wa buzuzi point of interest. Okay, tugendere ddala wano eno. Njagala nkulage ki ping pong kyetegeeza bulungi. Ping pong kwe kugula oba n'okutundira side ne side. Though abantu abasinga tebalina bwongo bumala okukozesa zino entries kubanga zino ze zisinga okubeera profitable ate ze zisinga okubeera nga nzibu. Naye at least I'm going to make it simple oba ngenda kikusimplifyingira otegeere what ping pong means. Ontegeera? You will understand what ping pong means. Ati gwe oba toyagala kuplayingira side na side oba nga toyagala like kuzanya nga you play both sides, you buy you sell for a short time. For a what? For a short time. Ping pong consider being in the market 10 minutes over 5 minutes. Bera ngo mazokola ekikututemu. Ekyo nalinga nkikozesa era nkikozesa. Sesiba nyoze mu katale budde bwavu. Funa. That's ping pong. So that after you realizing that this is my order block, this is my point of interest, what am I going to do? The moment we batukira waneno nga nyingira. Kati waneno we bayingira oviramu ku inducement. Here should be your target. Inducements yerina okubeera target iyo. Onfuna. Inducements ze zirina okubeera target izo. Mufulumira akatali. Waneno ku short term buy wogulidde. Nfuna wogulidde we walina okubeera era ng'ojja onoonya alternative endala. This was an inducement. Kikye tulina waneeno. Kikye tukola ki? Kikye tulina waneeno. Ndabawo engeri ya something like a breaker broke before this green candle still before they went to pull out this buy side liquidity then they were hanging breaker broke. Market kwa yakoma. This should be your point of interest. No yingirira wane, no gula for a short time. No mala, no wesirikira. Ekikulu kasoko sakalot size risk management abeere w'amaanyi nnyo gye tuli. So njagala onitegerezeko obulungi waneeno eno wetegereza obulungi yali session low. Oba ogirabye nti this was a session low ojja waneeno ogamba nti okay bamaze okujja liquidity, what should I do? Nyingira. This was our inducement. Making sure ofulumira wana akatali in these areas. Ziba zikumala ezo. If you're a ping pong trader, okay, no magamba, okay, they have soaked these lows. Netujjako ne mweno order block, or I mean imbalance. This was an imbalance. Okay, if it was an imbalance, what so? Market yaja nejikozanga support. Look at this spot. Oyina okwetegereza obulungi obufowo bwa interest. Era tukitwala mu bunene. Era kye kya stopping anino guy eno low. Bagikozesanga nga area o support paka ebatuuka ne bagiliquidating. Ne bagikola ki? Ne bagikubamu ebyo tuli kubanga yali a stopping anyozi orders. Mfuna. Kati tugendeko ku higher time frames. Njagala nyozi higher time frames for some other reasons.
Agamba, okay, so these guys are going to sell, are buying. Let me target this high. Let me target this high. The moment wejigira wano ino, noonya sell model yonna ekuwa sell. Ekuwa ki? Ekuwa sell for a short time. Ekuwa sell. Ate nakugamba nti market yonna weba esooka etandika bweti olunaku lwonna lutandika na accumulation, manipulation, then distribution. So here, if it was this was our accumulation, ekitegeeza no yali manipulation. Don't trade the manipulation. Trading at the whole body down. Nfuna si here oyamala okujja liquidity neyambuka waggulu. Oyamala okujja eno liquidity neyambuka waggulu after doing the liquidity sweep. One eno bonna bekola mu liquidity sweep up. Eno teyamalayo. Eno teyakola ki? Temalayo. This was its accumulation, manipulation. Neyambuka. Terina kyamaanyi kyeyakola kubanga yakulozingira mu liquidity w'abasajja. Kati eno kyakola ku makya negijjayo high because most retailers oba most traders are placing here waneno baliteekawo nnyo zi stop losses waneno ku zi highs. The reason as why tugamba stop highs and lows is just because abantu bateekako nnyo zi stop losses zibeera zeebase waneno. So kati omuntu kimwanguyira ogamba okay, if he has pressed here, he's what? He's his stop loss market agenda gamba I'm looking for liquidity because liquidity galinga ge mafuta agatambuza akatale najja. Look here, this market opened from here and yali open, which means accumulation hiyo nayo yali wanene nejja wansi nekola manipulation wansi ngejjayo high ngafuna ne liquidity tomanya na muneno mwalimu internal range liquidity in this bullish candle nga mulimu zi imbalance order blocks munda omwo then nemala neyambuka. Laba kye yakola wano terina liquidity gwe yatwala yaliwo eno waggulu bwe yamala n'omutwala nekkirira neyagalidde wansi kubanga ali efunye eki? Yali efunye liquidity. So that's how the thing works. Ping pong olina mukolera ku lower minutes time frame. Kuki? Ku lower minutes time frame wabula olina otandikira ku higher time frame osooka obaze ki ekiddako ki ekitambula. Ojje waneeno obale nti omakinge this low gambe okay, these are equal what? Equal lows. Okay, if these are equal lows kati market ngenda ku sporting waneeno njagala entry waneeno nkola nti agenda tunulira ku side eno tewaliiwo imbalance yonna amba okay, my imbalance was here. All right, enda kukola ki? Why was this price being rejected? Eno price lwaki bagigaana wano? So can I was what's here? What's here? Ekiri ku causing eno price okubeera rejected. Kyekiri gaana eno price okubeera rejected. Owetegereza obulungi, there was something like a order block here. Higher time from Najibalazi. Gamba okay. Kale. Kati nina okukola ping pong. Nokola ki? Nina okukola ping pong. So what's the time here? Zino saa ziri sawa 11 ate waneeno zino ziri 3 ez'ekiro. This is Asian session trading. Ninda ki? Ninda London. Okay. Waneeno tumaze okujjayo low oba high ey'omu Asian session. Waneeno twamala gisweepinga. Market teyagisweepinga na gisweepinga. Yagisweepingako slightly. Newe kabanga ikasweepinze slightly nengamba okay, this is my point of what? This is my point of interest. So if this is my point of interest, POI. That's my point of interest. What's next? I'm in for a sale. I'm in for a sale, bro. Nviramu ku inducement. Oba nviramu ku ka next high akali awo. Oba ka next low akali wansi waneno mwenfulumiramu nenkayingira. Laba eno yakola equal lows. Here it made a equal. Nekulaga nti egaana. Ekola ki? Evaawo.
equal low. Mbada nyingiridde waneno nga it was my point of interest ngoba nkozesa higher time frame okuwa farming and there is another block here. What next? Oba session liquidity. Wetegereza obulungi what's the time here? Zino saa zikyali 11 which means tukyali mu London session. Here, what was this time? This was an Asian session low. So kati market yagezaako okugiliquidatinga. Wetegereza obulungi waneno ku line yange gye nkubye. Market eno yasukako katono. However much? Yasukako katono. Yakola ki? Yasukako katono. So kati kyoba okola ki? Enter for a short times buy. Yingira ku buy. That's what we call ping pong. Oyina okubeera nga omanyi okuzanyira ku kye tuyita point of interest in a very mature way. Kye tuyita ping pong. You buy, you sell in a market. You buy, you sell in a market. Nfuna. You buy, you sell in a market. Speed. Eno lo tujijjeeyo kati what next? Eno market erina kyenoonyeno wansi. Ki? Nino yingira for a buy. Nviramu wa? Next inducement. Next what? Mbanviramu ku inducement edako mu maaso awo. Market yino etuse ku imbalance. Negikwesanga support nviramu wa? This high here. Eno high. Yemba nviramu. Lwaki? Eye inducement laba market we yatuuka neno netandika okuteekamu panic nti ekkirira. Naye ng'ekyayambuka. So kye tuyita inducements oba zezo inducements. Order block. Yeno. Akubanga eno teyatwala low. Twala previous candle low. Teyagitwala. Nyinza ogamba this is a single candle order block. Why? Because it swept liquidity and it created an imbalance. Oba ya creating a price inefficiency. So kati waneno wemba nti nina gundi. Nina FVG eno oba fair value gap eno. What can I do next? The next thing I can do is nina kunoonyeza nino entry. Lower time frame yange, this is my fifth over 5 minutes time frame. Waneno wenina okulolabira ekigula, wenina okonfamingira buy yange. Wane ekyo nkola ngenda linda ku kande ey'okubiri oba ey'okusatu nviiramu wa ku kahayi kano. Enviiramu. So that's ping pong. Mbakubiriza okubacktestinga. Laba inducement yino waneno ya viramu wennyini. If you're ping pong trader ngomaze okuyingira ku eno imbalance eno. Look here well. Imbalance eno. Kyoba kino. Viramu wano ku inducement. Eno inducement. Nawo wennyini. Otherwise katukomaawo